Congrats Santhosh for your success. Thank you, sir. ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ ఏం చదివారు? 16 passed out, sir. 2016 passed out. ఓకే, బ్రాంచ్ ECE. Electronics. కాలేజ్ నేమ్? College Andhra University College of Engineering. ఓకే, ఏం చేశారు ఇన్నేళ్ళు? ఇన్నేళ్ళు బ్యాంక్ కోచింగ్ చేస్తాను సార్. ఓకే. సో జాబ్ రాలేదు. ఓకే. సో లేటర్ ఆన్ ఐ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్, అంటే చాలా డెవలప్మెంట్ ఉందని వచ్చిన. ఓకే, ఎట్లా తెలిసింది బీఆర్ఎన్ గురించి? బీఆర్ఎన్ అంటే నేను ఫేస్బుక్లో చూస్తే ఎక్కువ మంది ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా బాగుందన్నారు. ఓకే, దీనికి ప్రిఫర్ చేశాను ఫస్ట్. ఓకే, ఎలా ఉంది 4 months ఆఫ్ జర్నీ విత్ బీఆర్ఎన్? 4 months జర్నీ, అలా అట్ లాస్ట్ ఐ గాట్ మై డ్రీమ్ జాబ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, 4 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసారు సక్సెస్ ని? ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, జర్నీ త్రూ విత్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ సంతోష్ కి ఈ రోజు సంతోష్ కి అబ్జర్వ్ చేసే మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి? మేజర్ చేంజెస్ అంటే అప్పుడు స్టార్టింగ్ చిన్న డిజైర్తో వచ్చాను, ఇప్పుడు డ్రీమ్ జాబ్తో బయటకు వెళ్తున్నాను. ఓకే, సో నార్మల్ ట్రైనింగ్కి బీఆర్ఎన్ ట్రైనింగ్కి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన మేజర్ డిఫరెన్సెస్? నార్మల్ ట్రైనింగ్కి బీఆర్ఎన్ ట్రైనింగ్కి బీఆర్ఎన్ ట్రైనింగ్ దే ఆర్ డెడికేటెడ్. ఓకే, 8 hours we have to work. ఓకే, సో it has. ఓకే, ఓకే, నార్మల్ ట్రైనింగ్ కి దీనికి చాలా తేడా ఉంది. నార్మల్ ట్రైనింగ్ దే జస్ట్ గివ్ ఫర్ 3 hours. దిస్ ఇస్ లైక్ డెడికేటెడ్ అవర్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ అడ్వాంటేజ్ టు us. ఓకే, వచ్చేప్పుడు సక్సెస్ వీడియోస్ చూస్తుంటావు. ఎన్ని సక్సెస్ వీడియోస్ చూసావు? నియర్లీ 100 videos. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం డిసైడ్ అయ్యావు? ఐ వాంట్ టు బి వన్ ఆఫ్ దోస్ సక్సెస్ వీడియోస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీ సక్సెస్ వీడియో యూట్యూబ్ లో రాబోతుంది. హౌ డు యు ఫీల్ నౌ? ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐ ఆస్క్ ఆల్ ద హూ ఆర్ జాబ్ సీకర్స్ టు జాయిన్ హియర్ అండ్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ గో అవుట్ with a dream job. Okay, anything else you would like to share to the people? This is, if you want to pursue development, first of all come to this institute and go out with a dream job. Okay, anyways, thanks for your feedback and all the best for your future.